Ome Juji, Jibodonan, Duzun Sanji Kunji Ngoni, Ranzin Chugun, Ozon Donze, Sawe Lame Shala, so Moranje Donde, Tabje Tuji, Shanje, Rinzondo, Shinje, Mendo, Tuji, Bonjon, Seji, Bonbon Doj, Shajin Jambe, Shala, so Ujin Zonen Ben Don Bola, Namjo Rashin, and Jinjo, Sandan Benje, and Denbury. The Manjune Jala so Recording in progress. Ganda Juju Donjin Jidan, the Shalom Manjura Gansudan, Tindra Dambe Shuji Shabe. Semper Deva Donjin, the Jia Dambala, Jedan, Ludan, Jen, Juvon Dadami. Doa Gunjen Danam Jizamba Tamje Dozo and Nagada Nebesim Jentanji. Namjelana Memen Gobana Jijan Goverja and Jindo Dame Chujin to Saman de Nis and the Yamsula Anje. Kolan Chanji Gichondo to Kepadan December show. Okay. Hello, good evening everyone. I'm very happy to see you all after a long time break about this course. And today we are starting. While we begin the next year, the history about Buddhism. So I'm very happy to see you all to this class. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi rất là vui khi được gặp lại các bạn trong buổi học ngày hôm nay. Đây là cái thời kỳ mà chúng ta đang có một cái khoảng thời gian nghỉ trước khi vào năm học mới thứ hai, và tôi muốn dạy bổ trợ các bạn về một phần nó được gọi là lịch sử Phật giáo ạ. We will continue this Buddhist subject, this history subject, Buddhist history subject until we begin our next year and announce the result of the examinations, the test. Trong khoảng thời gian 1 tháng, khi mà bắt đầu năm học thứ hai thì tôi sẽ dạy các bạn về môn lịch sử Phật giáo, và cũng là khoảng thời gian chúng ta chờ đợi để có kết quả thi của năm học thứ nhất ạ. Ở đây chắc cũng rất là nhiều người hồi hộp chờ đợi kết quả của chúng ta năm học vừa qua thế nào đúng không ạ? Thế là chúng ta cũng bình tĩnh để học lịch sử Phật giáo và trong lúc chờ đợi đỡ căng thẳng. Okay. Okay, so can I ask me, can you screen the PowerPoint so we can start now? Okay, so the Buddhist history that I'm going to teach you is based on the the history book of the Dönjom Rinpoche, Dönjom Jidaya Shindoji, the second Dönjom Rinpoche. Basically, the Buddhist history are similar in all the books. So, but today, what I'm teaching, according to the Dönjom Rinpoche's history book, and I also have compiled from many
sources as well. Yeah, so then we can start now without wasting much time. Về phần lịch sử Phật giáo hôm nay tôi sẽ dạy cho các bạn đó là thuộc về lịch sử của trường phái Ninh Mã do tổ Dozon Rinpoche đời thứ 2 biên soạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi học. Okay, so today our history subject is divided into the few topics, which are all about the first three council, then after that the Patriarch of the Buddhists, then after that how the Vajrayana Buddhism also arise. Yes. Okay, now open. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua ba chủ điểm chính. Thứ nhất là các mà giáo lý được truyền lại qua các cái lần kết tập kinh điển qua 3 lần, cũng như là thứ hai là nói về sự bảo tồn của giáo lý và của cách mà truyền bá của giáo lý Đại thừa, và tiếp theo là cách mà giáo lý Kim Cương Thừa được truyền đến các vị tổ của để đến được với giáo lý đến với chúng ta ngày hôm nay. I would like to go through the council, the three councils first, and I would like to go first with the three council. Phần đầu tiên thì tôi sẽ nói về về 3 lần kết tập kinh điển ạ. So Buddhist history starts with the Buddha's party. This council, the history of this council, they start with the Buddha's parinirvana, because having passing into the Mahaparinirvana after his 82 years, and the next year of his parinirvana, there are so many the disciples, the monks, they felt so sad because of Buddha's parinirvana,
and they could not continue the teaching, and the disciple, the devotees, the followers could not practice, So this why for a long time, almost like 1 year, there were not sound of the Dharma, no monks you see like doing, practicing or teaching, no disciple like a lay person you can see like serving the monks, and going to monastery to offering or practicing. So it went like the Dharma is almost end, So that's why from the heaven, those who are the, how to say, very devoted gods in the heaven, they also cry, and then they also, how to say, announce that now the lamp of the Dharma, is already declined. It's just like arising the smoke after the fire ran out. So many followers, they cried this way, So that's why, after the saying and requesting by so many humans, gods, all kind of the disciples, then the Sangha, the leader of the Sangha is like a Kashyapa at that time, and then they had to talk together, and then the first council was happened this way. Just after the 1 year, Buddha passed away into Mahaparinirvana. Như các bạn đã biết thì Đức Phật thọ mạng của Đức Phật là 82 năm. Khi mà sau khi Ngài nhập Niết Bàn đấy thì các vị than khóc rằng là bây giờ thì hiện tại giáo lý không còn được tiếp tục được ban truyền nữa, cũng như là việc thực hành giáo lý không còn được nhìn thấy một cách rộng rãi. Và trong suốt 1 năm sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì pháp không còn được thực hành cũng như giảng dạy. Các vị sư ở tu viện thì không còn những người đến cúng dường thực phẩm hay là đến để xin ban truyền giáo lý. Chính vì vậy mà giáo lý gần như đã đi vào quên lãng dần dần trong cuộc sống. Khi này thì các chư thiên bắt đầu than khóc rằng tất cả những vị tăng hùng mạnh thì đã nhập Niết Bàn, và giáo lý chân chính giờ đây thì như là một làn như là khói từ một ngọn lửa tàn. Và không chỉ các vị chư thiên mà rất nhiều các cái môn đồ là đệ tử của Đức Phật cũng than khóc như vậy. Thì khi này người đầu tiên mà đứng lên để lên tiếng đó chính là vị Kassapa, đệ tử của Ngài. Và từ đó thì một cuộc đại hội đã được triệu tập, và lần kết tập kinh điển đầu tiên được diễn ra. Okay, so talking about the great monks who passed away, those are including the most fervent disciple of the Buddha, the Shariputra and Maudgalayan, and then there are so many great arhats, they passed away immediately after the Buddha. Some before the Buddha passed, even before Buddha's parinirvana. So that was so sad, which causes
to happen the first council. So now, what is the meaning of the council is that in these three councils, the monks, for example, the great Arhat as a leader who is a predecessor of the Buddhas, predecessor of the Buddha, Buddha's patriarch, patriarch, and who is responsible of the Buddha's the teaching to continue, and they will lead a special kind of gathering, and then they recite the whole teachings that Buddha gave them in his life, that time, because there is no kind of the method for recording. Even that time, those teachings are not written in the book, So mostly the great arhats who has a so powerful memory, wisdom, they just memorize everything and then recite through their heart, And then once a year, the first council happened after the causing by so many causes by this such incident, Buddha's Mahaparinirvana, and there's many arhats they passed into parinirvana. So the first council was gathered in a response of those disciples, followers. So what we have to understand is that the first council was where happened, the place, who were the great teacher who actually recite those three Pitaka, and who sponsor this council or this gathering, So that's in our text, in our PowerPoint, as I just shortly want to read, so you can also recite in the. So in response to this dirision council of 500 harats, in the Banyan cave, which is Rajgriha, which is in Bodh Gaya these days, Bodh Gaya temple, where there the place where there the Heart Sutra was, taught, and it was in the summer monsoon retreat, and just the next year of Buddha's parinirvana. It was patronage, sponsored by the King Ajatasattu, who is the great disciple of the Buddha, and so there are few great arhats who recite the Buddha's teaching, who compiled the Buddha's teaching. So it says that Upali, who is the very great arhat or disciple of Buddha, who recite the whole Vinaya Pitaka, right? Vinaya Pitaka, the monastic rules. And the Ananda, who is a great attendant of the Buddha, who recite the Sutra Pitaka, in the second Pitaka. The Mahakashyapa, who is the regent of the Buddha, who is the patriarch, the first patriarch of the Buddha, Mahakashyap, then who recite the whole Abhidharma Pitaka, And then in meeting, in the gathering in this cave, they recite almost for one day. They recite the three Pitakas, from heart. And then they conclude the retreat, summer retreat for 3 months. While there are 3 months, in the summer retreat, they do many practice. So in this council, in this retreat,
They recite the whole three Pitakas, whatever the Buddha taught. And then this letter heard, it says that the sound of the Dhamma heard into the heaven, which means that so many disciples, including the human and gods, all they become so happy, and then they again said, oh, now there is again the Dhamma again arise, So it was happened this way, the first constant. Vừa rồi thì là thầy vừa giải thích qua về cái lần hội nghị kết tập kinh điển lần thứ nhất. Ngài có nói rằng là theo như lịch sử được ghi chép thì ngay tại thời điểm mà Đức Phật nhập Niết Bàn, thì thậm chí trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì có rất nhiều các vị tăng hùng mạnh, ví dụ như là hai vị đại đệ tử của Ngài, đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, thậm chí còn nhập Niết Bàn cùng với các vị A-la-hán khác, rất nhiều vị nhập Niết Bàn trước cả thời khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và cũng ngay sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì có rất nhiều các cái vị tăng khác cũng nhập Niết Bàn theo Ngài. Chính vì vậy mà gần như là giáo pháp gần như là bị suy yếu. Chính vì vậy thì khi mà Đức Phật mà còn tại thế thì các cái bài giảng của Ngài chưa được biên soạn lại, chưa được ghi chép lại, và lúc này thì giáo lý không còn có cái cơ sở để giáo lý có thể được tiếp tục giảng dạy hay là truyền bá hay là thực hành. Khi này thì vị đệ tử của Ngài, nó là Patriarchs, đã kêu gọi và để mở một cái hội nghị kết tập kinh điển lần thứ nhất. Khi này thì các vị A-la-hán với những trí tuệ phi thường, khi mà trong cái thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế, đã tham dự và cũng như là thực hành giáo lý, thì khi này mọi người tập hợp lại để bắt đầu biên soạn lại giáo lý. Và toàn bộ giáo lý của Ngài thì được chia thành 3 bộ, đó là luật tạng, kinh tạng và luận tạng. Các bạn có thể nhìn thấy trong slide được chuẩn bị rất là chi tiết nơi mà địa điểm của cái kết tập kinh điển diễn ra, thời gian nó diễn ra hay là nhà bảo trợ diễn ra như thế nào, thì các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ ở trong PowerPoint đang được trình chiếu. Tuy nhiên thì tôi cũng giới thiệu qua, đó là hội nghị kết tập kinh điển lần thứ nhất thì bao gồm 500 vị A-la-hán và được diễn ra ở thành Vương Xá trong suốt một thời kỳ trăng non vào mùa hè, ngay sau khi thời điểm Đức Phật nhập Niết Bàn, dưới sự bảo trợ của nhà vua Ajatasattu, tức là vua A Xá Thế. Và trong cái hội nghị lần này thì Đức Upali, tức là Yêu Bà Ly, biên soạn luật tạng, ngài Ananda biên soạn kinh tạng, và ngài Mahakajip biên soạn toàn bộ luận tạng. Và trong cái thời gian trong thời gian 3 tháng hè nhập thất này thì các vị liên tục trì tụng thuộc lòng toàn bộ cái bộ Tam Tạng kinh điển trong suốt 3 tháng, cũng như là trì tụng tất cả lại cái bộ giáo lý mà Đức Phật đã truyền dạy trong suốt thời gian ngày Hoàng Pháp. Thì khi này trong cái khoảng thời gian suốt 3 tháng nhập thất của 500 vị A-la-hán để kết tập cái kinh điển lần thứ nhất, thì cái âm vang trì tụng của các ngài vang vọng lên tới cả các vị chư thiên, và khi mà ở trên tận cõi trời sắc cứu cánh, và khi mà các vị chư thiên nhận thấy điều này thì các vị thốt lên rằng các vị thiên sẽ thịnh vượng. Những kẻ phản thần sẽ xuất hiện, và giáo lý của Đức Phật sẽ trường tồn trong một thời gian dài.
Then after that, um, after this, then they continue the teachings, and then the monks, the practice as before, as well as all the followers, Then again, this happened after 110 years, had passed away, and there's again some kind of uh, the monks who are actually the disgrace the teaching, and mislead all the followers, through their misbehave and wrong teachings, So it says that there were kind of the 10 transgressions, happened, which means that the some kind of teachings they always add in the teachings whenever they recite. For example, when they recite the Vinaya Pitaka, and then they always added extra verses into the teachings that they also said that this is the Buddha's teaching and they taught by the Buddha, which is actually not. So this way they had corrupted many of Buddha's teaching, and then misled the Sangha. Then again to purify it, to clear such misleading and confusions into the teachings. Again, happened the second council, to rectifying the teaching, rectifying the teachings, whatever there is a misleading or misunderstanding or confusions, they had to repair the teachings, what was wrong, So again, the second council happened this way, and that time almost like the great Arhat, what his name is Yasha, his name is Yasha Arhat, very great monk that time, the great Arhat, who lead this council, who lead this gathering, and then again they recite the three Pitakas, of the Buddha's teaching. Like 700 great Arhats, they gathered. And the King Ashoka, who sponsored their summer retreat, and then they conclude their summer retreat, with reciting three Pitaka, Then this way, the third council also happened, maybe after the next generations of the Ashoka's grandson, King Ashoka's grandson, whose name is the King Virasena. Then again there were kind of the demonic power who formed into as a monk, who formed into monk, and then they tried to mislead the Dharma from the different direction to the different directions. Some of these monks who are Mahadeva, their name are called Mahadeva and Bhadra, or Naga, or some such monks, they mislead the Buddha's teaching. And then they also claimed there are kind of the 5 point, the basic points that's taught by the Buddha, which is not in the Buddha's teaching in the 3 Pitakas, So such and such many times rectifying the Buddha's teaching through the misleading
and corruptions, this was happened. So this way, in these three councils, Buddha's teaching was many times purified, rectified, edited, by their own sangha and great leaders, So this way, later in the third council, the Buddha's teaching finally written into book, because after almost like 150 years later, there were so less rare arhats, those who actually realize their wisdom, and then they have a memorized, very powerful memorized, wisdom memory. So mostly people are just like ordinary. The monks are ordinary. They cannot memorize this kind of the teachings, and so that's why there become so many conflicts. So that's why to solve these issues, the matters, and then finally they written and inscribe the teachings into book in the third council. So this way the Buddha's teachings, the three Pitakas still protect until our time. Sau cái lần hội nghị kết tập kinh điển lần thứ nhất thì giáo pháp bắt đầu được truyền bá và thực hành. Tuy nhiên thì 100 năm sau, khi mà cái lần kết tập kinh điển lần thứ nhất thì đã xuất hiện những cái sự truyền bá sai lệch về giáo lý cũng như là dẫn sai đường trong cái con đường thực hành. Trong đó tiêu biểu đó là 10 tội lỗi mà người ta tự thêm vào trong khi mà trì tụng luật đạo, và người ta nói rằng là cái 10 cái tội lỗi này được truyền dạy bởi chính Đức Phật. Chính vì vậy thì đã dẫn đến những cái sự hiểu sai cũng như là thực hành sai trong tăng đoàn. Từ đó thì các nhà sư ở thành Tỳ Xá Ly từ đó thì đã dẫn đến cái lần hội nghị kết tập kinh điển lần thứ hai. Và hội nghị kết tập kinh điển lần thứ hai này với mục đó là đập tan đi những cái sai lầm, những cái khiếm khuyết, những cái mà người ta thêm vào trong cái trong cái tam tạng, trong cái luật tạng mà không phải được truyền dạy từ Đức Phật. Và đại hội kết tập lần thứ hai thì được diễn ra nhờ sự nhờ đại trưởng lão Josa, một vị sư rất là lỗi lạc, là người dẫn đầu hội nghị gồm 700 vị A-la-hán, trong đó người bảo trợ là Đức vua Akosa. Trong một kỳ nhập thất vào mùa hè, suốt 3 tháng hè, thì Tam Tạng Kinh lại được một lần nữa trì tụng thuộc lòng bởi 700 vị A-la-hán này. Như các bạn thấy thì trong suốt cái đại hội nghị kết tập kinh điển lần thứ nhất và lần thứ hai thì toàn bộ Tam Tạng Kinh điển được các vị kết tập bằng cách là trì tụng thuộc lòng trong suốt 3 tháng. Thì như thế kỳ hội nghị kết tập lần thứ hai diễn ra thành công, và sau đó thì sau một khoảng thời gian thì hội nghị kết tập lần thứ ba lại diễn ra. Các bạn có thể nhìn thấy ở trong slide, đó là vào từ thời kỳ của vua Vajrayana, tức là trong đấy là tinh tấn quân. Ở cái hội nghị lần thứ ba này, giáo lý lại một lần nữa được sửa chữa và tinh lọc lại một lần nữa cho đúng với lại lời dạy của Đức Phật. Bởi vì là đâu đó trong cái quá trình mà truyền bá cũng như là thực hành thì có những cái sự thêm thắt vào trong cái lời dạy mà không đúng là được truyền bá bởi Đức Phật. Và ở lần thứ ba này, giáo lý đã được tiếp tập lại thành sách, không chỉ đơn
cuốn sách mà tới chúng ta ngày hôm nay ạ? This is the basic, the how to say, the compilations of the Buddha's teaching, which means this is the history of the basic teaching, which is mostly like a Theravada tradition, and also the Mahayana, the teachings, how their teachings compiled, and who compiled. Now we talk about that. Vừa rồi thì tôi vừa hướng dẫn, tôi vừa giảng dạy cho các bạn về cái lịch sử cơ bản, sự hình thành của Phật giáo Nguyên Thủy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến sự hình thành của Phật giáo Đại Thừa. Thì chúng ta cũng sẽ nghiên cứu dựa trên cái hoàn cảnh ra đời cũng như là cách mà giáo lý Đại Thừa được truyền bá như thế nào, xuất hiện như thế nào. Mostly the Mahayana teachings are compiled by the great bodhisattvas, great bodhisattvas who are usually we always recite their mantras, who are like a Samantabhadra, Manjushri, and Maitreya, and Vajrayana as well. So those are great bodhisattvas that Buddha taught the Mahayana teachings, Mahayana teachings. Still, we are not talking about the Vajrayana. This is the Mahayana teachings, like a Paramita Sutras, Heart Sutras, that tradition. So, whatever Buddha taught, the Mahayana teachings, they're compiled by those great bodhisattvas, as they have, they are already realized and have a memory, the powerful memories, And then this was also happened in around the Vulture Peak, where Heart Sutra was taught. Yeah, Vulture Peak. Around here, not the Vulture Peak mountain, but in different mountain. Okay. And so the Mahayana, the councils of the compilations, as it happened almost like the same time when there were almost like while they were compiling the Theravada teachings, the Theravada three Pitakas, and then the same time there were those great bodhisattvas who were compiling the Mahayana's teachings, Even the Mahayana teachings is the three Pitaka, Vinaya, Sutra, Abhidharma also have. Okay. The same, both the Theravada and the Mahayana. Yeah, almost in the same. Time. Yeah, it's almost going on the similar times. Tiếp theo thì tôi nói đến sự ra đời của Phật giáo Đại Thừa. Như các bạn thấy thì Phật giáo Đại Thừa được giảng dạy bởi Đức Phật, nhưng mà những người biên soạn đầu tiên đó là các vị Phật Phổ Hiền, các vị Văn Thù Sư Lợi, Manjushri và Đức Kim Cương Thủ cũng như là Đức Di Lặc. Thì ở địa điểm được kết tập đó là ở trên cái đỉnh núi gọi là Patriarchs. Cái phần tên tiếng Việt này thì chắc là em sẽ gửi lại mọi người sau, nhưng mà vị trí ở nơi mà kết tập cái Phật giáo Đại Thừa là ở trên cái đỉnh núi Patriarchs, và thời điểm diễn ra thì nó cùng với cái thời điểm diễn ra của kỳ kết tập Bimalasova Mountain. Bimalasova. Anh nói xem tên gì nên đây. Yeah, that's okay. Về phần tên của nơi mà cái bộ Phật giáo Đại Thừa này diễn ra thì em xin phép được gửi mọi người sau. Còn hiện tại thì em xin tiếp tục dịch. Đó là cái thời điểm diễn ra
thì nó gần như là cùng với lại cái thời gian thiết lập của Tam Tạng Kinh điển trong Phật giáo Nguyên thủy ạ. Then after that comes when there all the teachings, they transcribed, they actually written into the book, and then three Pitaka, they continue to reading to the master, to the disciples, and then they will continue. So 7 patriarchs, how they arise, now we talk about it. So the 7 patriarchs, or sometimes we count as 8, but mostly we count the 7 patriarchs, because 7 patriarchs are the main person who were continue the teachings, take responsibility of the teachings and the Buddha's disciple and Sangha, especially the Buddha Sangha, after Buddha passed away. So 7 patriarchs actually, they started from the next year, the second year of the Buddha's Mahaparinirvana, How many years? This maybe it's almost like 100 years. Now start with the next second year of the Buddha's Mahaparinirvana. Yeah, when was the first council was happened. 7 patriarchs start from there, So among the 7 patriarchs, the first one is the Mahakashyapa, and he is a very great arhat, and then the most venerable, after the Buddha, because Mahakashyapa is the most senior in the Sangha, Even in the India, that time the mostly the disciples respect the most is the Mahakashyapa after Buddha, and even there are some. It says that there are also some kind of followers that they really like the Mahakashyapa more than Buddha, and sometimes they, exchange their offerings to the Mahakashyapa when they want to offer the Mahakashyapa. They exchange their offerings from Buddha to Mahakashyapa. So Mahakashyapa is that kind of the respected monk in the Sangha. Then he was appointed as the next leader for the Sangha after Buddha passed away, So his life is already in PowerPoint. His life is very, nice and very beautiful and very devotional, as he, when he saw the Buddha the first time, he fall into devotions into the Buddha, and then he accepts Buddha, his teacher. And also it says that he had married with a wife, but he never behaved like a wife and husband. They behaved like a sister and brother. And after their parents passed away, they sell everything, their properties, and the wife went to another tradition to become monk, become nun, and he come to Buddhas and then become a Buddhist monk. So whatever Mahakashyapa had like 40 years, he continued the teaching and lead the Sangha. And finally, when he was about to pass away, then he went to the Kukutpata, the mountain, Kukutpata mountain, this one. And this mountain recently I visited when I was in India. And this mountain is very high and then southeast of the Bodh Gaya temple where Buddha was enlightened. And then
the history said his body is still there, inside the mountain, inside the rock mountain, and it kept there until the future Buddha Maitreya will arise, will born, and then he comes with his sangha, and then open the mountain and show his body. So he wear still the robe of the Buddha, So this is this kind of amazing story of this Mahakashyapa, who continued lead the sangha for 40 years. Then after that he went to Mahaparinirvana, and then next patriarch is the Ananda, who is the great attendant of the Buddha. So this way the Ananda gave his responsibility to another kind of great arhat, and then they pass each other until the 7th patriarch is almost end. Như vậy thì các bạn thấy rằng là tất cả các cái giáo lý của Đại Thừa thì được tiếp cận lại thành sách. Và khi mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là đến khoảng 1 năm, tức là sang năm thứ 2, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì một trong những cái đại đệ tử một đại đệ tử đứng đầu trong tăng đoàn và được người ta coi trọng chỉ sau Đức Phật, đó là ngài Mahakashyap. Ngài thậm chí là có một số môn đồ đệ tử, hay đệ tử còn yêu quý ngài Mahakashyap. Yêu quý Đức Phật. Thậm chí là khi mà người ta dâng đồ cúng dường ấy, thì người ta cùng cúng dường cho Đức Phật và ngài Mahakashyap, thì đôi khi người ta lại tráo đổi, tức là món đồ mà người ta muốn cúng dường đến ngài Mahakashyap thì người ta lại đưa cúng dường đến Đức Phật, còn món đồ mà người ta muốn cúng dường lên Đức Phật thì người ta lại dâng cúng lên vị Mahakashyap này. Từ đó mà chúng ta thấy rằng ngài là một người có lòng sùng mộ vô cùng sâu sắc hướng tới Đức Phật. Ngài được sinh ra trong một gia đình Bà La Môn giàu có, và sau đó thì ngài kết hôn với một cô hầu gái xinh đẹp. Tuy nhiên là họ chỉ không coi nhau như là vợ chồng mà đối xử với nhau như là những người anh em, thậm chí mà không khoảnh khắc nào người ta nghĩ về nhau giống như là cách mà những đôi vợ chồng thông thường. Khi mà cha mẹ ngài qua đời thì ngài Kashyap đã từ bỏ toàn bộ tài sản của mình, và ngài gửi gắm người vợ của mình đến một cái giáo phái khác, đó là Kỳ Na giáo, để trở thành một cái vị tu sĩ ở đó. Và còn ngài thì một mình đến gặp Đức Phật, nơi mà Đức Phật đang cư trú ngay sau khi ngài thành đạo. Và chúng ta thấy rằng ngài trong khoảng 45 năm kể từ sau khi gặp Đức Phật thì ngài miên mật thực hành và nỗ lực truyền bá giáo pháp, cho đến khi ngài nhập Niết Bàn thì ngay ở đỉnh núi Cây Túc thì thầy có nói rằng là trong chuyến đi vừa qua tới Ấn Độ thì thầy có ghé thăm cái đỉnh núi Cây Túc này, và theo như là lịch sử ghi chép thì thân của ngài Mahakashyap vẫn còn được bảo tồn ở ngay dưới cái đỉnh núi đó. Và ngài nói rằng là trong lịch sử ghi chép rằng là khi mà ngài nhập Niết Bàn thì ngài đã thánh hóa cơ thể của mình để nó không bị phân hủy, và cơ thể này cho đến sẽ được lưu giữ cho đến khi Đức Phật Di Lặc đạt được Phật quả, và sẽ được bảo tồn cho tới khi đó. Và đối với cái vị đại đệ tử Mahakashyap này thì ngài chính là người mà được Đức Phật cho truyền y và bát. Tiếp đó sau đó thì giáo lý, ngay sau khi mà ngài Mahakashyap nhập Niết Bàn thì ngài đã truyền lại ngài đã truyền lại cái việc trao truyền giáo lý này cho ngài Ananda, và cứ tiếp tục giáo lý được truyền qua 7 vị tổ
của giáo lý. Thực ra ở đây thì thầy nói rằng là có 8 vị cơ, nhưng trong này chỉ nói tới 7 vị. Đó, và giáo lý sẽ được truyền từ vị Ananda xong rồi đến ngài Trung giả, và cứ tiếp tục. Thì các bạn có thể nhìn thấy tiếp các vị tiếp theo ở trong slide. When the 7 patriarchs, almost they took the responsibility and they lead the Sangha almost like 100 more than 100 years, and when they passed away into Nirvana, so there were more continue, they keep the teachings, Buddha's teachings, their own ways. For example, there were the 16 arhats also, who are still invisibly exist in protecting the Dharma. The 16 arhats is very famous in our Buddhist countries like China, Vietnam, we also have counting like 18 arhats, but 16 arhats in Tibetan tradition. And in China, those Mahayana places, they count the number as the 18, but they are similar in the 16 arhats. And like those 16 arhats were, before they were in the, actually serve the teachings, and then actually the offer by the in the China by the king during the dynasty of the king Tang Tai Chung, and Kubilai Khan, and then also the emperor of the Yunglo. Those are like almost 2,000 years. 1,000 years ago, there were the China dynasty and kings. They were living, and that time those 16 arhats actually come to, their palace. They offer them, such and such story are there. So 16 arhats are the also the protectors of the Dharma. Then after that, Buddha's teachings continue. For example, these 16 arhats are almost like in India and China, mostly in the place where there's the Buddha's teachings are declining. They protect there, like very far place like from India, very far place from India like China, Mongolia, and the other side of the, the world where there is a Buddha's teachings declining. They always propagating and spread there. In India, after these patriarchs, 7 or 8 patriarchs, the teaching continue, protect, spread by the other great masters. For example, these are count as like a Nagarjuna, later the great master who spread the Buddha's Dharma and uphold the Buddha's Dharma is called the Nagarjuna, the great master Nagarjuna, and Asanga. So there were 6 great ornaments, who called the 6 great ornaments. 6 great ornaments, and who are always respected as the second Buddha, second Buddha. And also the 2 supreme masters, like Nagarjuna and Asanga. So there are many great masters later also arise, and then they continue the teachings, and protect and spread the teachings through their own power, wisdom, compassion. And then we can continue the history, about the Vajrayana, and how the Vajrayana was actually arise, and then they continue until these days.
như các bạn đã biết thì tôi vừa giới thiệu cho các bạn về 7 vị tổ mà đã chỉ dự cũng như là hoàn truyền giáo pháp từ khi mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Các vị hoàn truyền trong khoảng thời gian là 100 năm. Thì sau đó thì có thêm nhiều vị A-la-hán xuất hiện nữa. Như chúng ta đã thấy là có 16 vị A-la-hán. Các vị A-la-hán này thì được biết đến khá là nổi tiếng ở Trung Quốc cũng như là ở Việt Nam. Các bạn chắc là cũng biết tên khá là nhiều. Thì các bạn thấy rằng là 16 vị A-la-hán này thì tương truyền rằng là các ngài không phải là chỉ thể hiện trong cái thân bình phàm thông thường, mà có những người lại cho rằng là các ngài thể hiện trong cái thân tức là cái thân mà bình thường người thông thường không thể nhìn thấy được, và thân thể của các ngài thì giống như là cầu vồng. Và trong suốt 2000 năm thì giáo pháp được các vị chỉ giữ cũng như là bảo hộ giáo lý ở tại đây. Thì sau đó thì giáo lý được trao truyền ở khắp nơi trên thế giới. Như các bạn thấy thì như ở nước Ấn Độ, sau thời gian mà 7 vị tổ chỉ giữ giáo lý và truyền bá, thì tiếp theo đó giáo lý được chỉ giữ và lan tỏa bởi các bậc thầy vĩ đại giống như là ngài Long Thọ hay là ngài Vô Trước. Thì ngài Đức Long Thọ thì được coi như là Đức Phật thứ hai và chính là người khởi xướng những con đường sâu sắc của tầm nhìn triết học. Từ đó sau đó thì rất nhiều các bậc thầy vĩ đại khác cũng đã xuất hiện để chỉ giữ và dòng hoàng truyền giáo pháp ạ. So later, Buddhist history is really popular. Great masters are the 6 ornaments in the Mahayana tradition. In the 6 ornaments, the great and the most supreme is the Nagarjuna and the Asanga. 6 ornaments. The most reverent and as they respect as the second Buddha is the Nagarjuna, and then also the Asanga, Asanga. So these both are the very, very respected in the Mahayana tradition in Buddhist history. And one of these 6 ornaments is the Shanti Deva, whose Bodhicharya Avatara is a very famous, even these days. Dalai Lama always teach about the Bodhicharya Avatara. And then in also Tibet, there's many great masters. They practice the Bodhisattva's practice through this text. So the 6 ornaments are the very great masters and who spread and uphold the Buddha Dharma. And through because of their blessings, this day still we can study and learn, the Buddhist teaching, the Mahayana teaching. It's because of their blessing and their kind, their heart, their efforts. Now a little bit talk about the the Vajrayana. Yeah. Okay. Yeah. Như vậy thì nói rằng là thầy có giải thích rằng là giáo lý Đại thừa được phát triển và Hoàng Dương rất là rộng rãi nhờ 2 cái bậc thầy vĩ đại, đó là ngài Long Thọ được mệnh danh như Đức Phật thứ hai và ngài Vô Trước. Tiếp đến thì chúng ta có được biết đến các bậc thầy và đệ tử của họ được đề cập đến chung được gọi là 6 vật trang trí của Nam Thiện Bộ Châu. Và thông thường thì ngài Long Thọ và ngài Vô Trước là 2 bậc tối cao. Thì ở đây thì thầy cũng nói rằng là ngay kể cả Đức Đạt Lai Lama, ngài cũng đã chỉ dẫn cũng như là nói rất nhiều về cái thực hành dựa trên những cái bộ luật của 2 ngài. Và từ đó thì chúng ta thấy được rằng là các ngài là những người xiển dương giáo lý của Đại thừa. Tiếp theo thì tôi sẽ nói đến lịch sử của Kim Cương Thừa.
the Vajrayana actually started from the Buddha's own time when he was living. As I remember, I taught this story the last year, in another time, that the King Indrabuddhi, who actually living far from India, and he prayed to Buddha when he saw Buddha's arhats, the Buddha disciple, they flying in the sky like a red birds. And then he saw them, and then he asked to his minister that who are they? And the minister explained about the Buddha. Then he requested, that if I wish if I could see the Buddha in person. Then from far from his place in India, Buddha heard this prayer. He and he heard this prayer, and then he also took some of his great Arhat disciples, and he fly to his palace, roof of this palace, where he manifests into a Vajrayana's deity, not the monk's form, but in Vajrayana's deity form, and teach him and give him the empowerments. The later, this king, That's the one Arhat or the Buddha, Buddha himself, with his disciple, he fly to his palace in Pakistan right now, and he give him the teachings, but in manifesting into the Vajrayana's deity, like a union. And he tamed there, and then through him, the Vajrayana actually started even the Buddha's time, but it's not in the common history. It's like an uncommon history. This history never, the historical is not coming in the general history. So this place, after he received the teaching empowerments from Buddha himself, and he teach all of his country people, and then all of them practice the Vajrayana, and then they become enlightened. Even the animals into the lake, in their water and lake, through their blessings, they become enlightened. And almost it says that the whole the land of the country, kingdom, they're like everyone is just enlightened and nobody come back, nobody reborn there. It was happened this way 3 times. So like almost all the human sentient beings, they empty in that land, and then again arise, reborn, again they practice Vajrayana, so 3 times it happens. So that's why this place is called the Odhyana, the land of the Dakinis, that now you can see in the PowerPoint. Bây giờ thì tôi giới thiệu cho các bạn cách mà Kim Cương Thừa được truyền đến như thế nào. Thì thầy có giải thích rằng Kim Cương Thừa được truyền bá vào chính vào thời mà khi mà Đức Phật còn tại thế. Thì khi này thì vua Indra ngài nhìn thấy Đức Phật thi triển thần thông đang bay trên trời, và ngài mới hỏi cái vị hầu cận của mình rằng là ai đang bay trên trời như kia, và người ta nói rằng là Đức Phật đang thi triển thần thông. Thì từ đó thì đức vua mới phát một cái ước nguyện rằng là mình có thể gặp được Đức Phật cũng như là có được cái khả năng như thế. Thì ngài mới cầu nguyện tới Đức Phật. Khi này thì Đức Phật cùng với các đệ tử của mình liền lập tức bay đến cái lơ đài của đức vua ngay tại Pakistan ngày nay, Pakistan. Ngay tại Pakistan, và ngài ban truyền quán đảnh cho đức vua cùng như tất cả các dân chúng ở đó. Thì từ đó Kim Cương Thừa bắt đầu được
truyền bá và thực hành. Tuy nhiên thì cái phần lịch sử ra đời của Kim Cương Thừa này thì nó không phải là, nó không nằm trong cái lịch sử Phật giáo mà được truyền bá một cách rộng rãi. Nó nằm trong một cái nhánh nhỏ được truyền thôi. Và khi mà ngài truyền dạy cái giáo lý Kim Cương Thừa này và bác quán đảnh thì tất cả những người mà được nhận quán đảnh và thực hành, bao gồm vị vua và tất cả các thần dân trong thành thì đều đạt được giác ngộ. Và ngay cả là những cái loài cá hay là những cái loài mà sống ở dưới nước, nơi mà nghe cái giáo lý này, được nghe giáo lý này thì cũng đạt được giác ngộ. Và tất cả những loài vật mà ở cái nơi cư ngụ ở cái thành đấy mà được nghe giáo lý, được nhận quán đảnh và họ cũng đạt được giác ngộ. Và có tới 3 lần, the 3 times they all come reborn. Yeah, land is empty 3 times. Yeah. Và cái vùng đất này thì tới 3 lần là tất cả mọi người thực hành, cứ những ai thực hành thì họ lại lập tức là đạt được giác ngộ và không còn tái sinh trở lại. Và sau 3 lần như thế còn trống rỗng, thành trống rỗng này thì không còn ai cả. Và không còn ai cả, tức là ở đây người ta không còn là những cái người mà như chúng sinh bình phàm như chúng ta mà tất cả đều đạt được giác ngộ. Và cái vùng đất này được gọi là vùng đất Oriana, và chúng ta vẫn được nghe thấy ở trong giáo lý, và đó được gọi là vùng đất của Gandhakini. So what if this Odiyana, that where Guru Rinpoche born, where Guru Rinpoche performed his many activities, where all days there were the great Vajrayana teachings spread. These days is called the Swat Valley in Pakistan. Now there is no more Buddhists, not Vajrayana, even there is no Buddhism. What? Swat Valley? Yeah. Swat The Valley. valley, the name of the valley. Valley is not here. Yes. Back, okay. These days is called the Swat Valley in Pakistan, is in district, Swat district. So you can see in the PowerPoint there is a picture where there's one person. One person is sitting down, who is the Muslim. So the place is already now in the Muslim, in the Muslim religion, and there is no more anyone know about the Buddhism. But still there are so many Buddhist stupas, monasteries we can find still in the ruin, in the monument. So whatever, that's the history. That's the history. So actually, when the Mahayana's teaching, right? Mahayana or Vajrayana's teaching actually come to arise, in the India, is after the third council, after maybe 150 years later. Actually, one of the Mahayana's textbook, the teachings book, they found in a house, who actually said that the Manjushri, the great Bodhisattva, actually brought this from heaven or somewhere, and then put into one family house, and then slowly they start, the spreading the Mahayana Sutra. At the same time, Vajrayana's teachings also brought by the great Nagarjuna, who also, great Nagarjuna, who also a great Vajrayana master. And then slowly there were other great Vajrayanist master who brought the Tantra teachings, the Tantra textbooks from the other
land from other place and land, where Buddha taught in when he was living, So from such and such Dakini land, demonic lands, or Naga lands, Naga's land, they brought the Tantra teachings to the India. We're talking about the Indias. And then slowly they spread to India. And then later, there were so many great masters appeared, like Sarahapa, and these days what we call in Kajupas the Naropa, and such and such great siddhas. We can count like 84 siddhas, Vajrayana masters, including the Nagarjunas, Nagarjuna, Sarahapa, and Naropa, So this way, the Vajrayana has become more popular, In India, we're talking about the history in India. So I think we stop today here. I will say a few words before we conclude. Như vậy thì các bạn thấy rằng là trong cái bức tranh mà đang được trình chiếu trên slide ấy, thì các bạn thấy rằng là ở cái vùng Vajrayana này ngày xưa chính là nơi mà Đức Liên Hoa Sinh đản sanh, cũng như là ngài truyền bá giáo pháp. Thì bây giờ là cái vùng Assam Valley, tức là cái thung lũng Assam ở Pakistan ngày nay, mọi người nhìn trên bức tranh thì có thể thấy được là có một người đàn ông theo đạo Hồi đang ngồi ở trên đó. Tuy nhiên vùng đất hiện tại bây giờ thì thuộc về vùng đất của Hồi giáo. Tuy nhiên là ở đó vẫn còn những cái tàn tích, những cái tàn dư, đó là những cái ngôi đền theo truyền thống Đại thừa. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi mà Đại thừa và Kim Cương thừa lần đầu tiên được xuất hiện thì đều xuất phát từ vùng Ấn Độ, và được ngài Long Thọ Nagarjuna là bậc thầy của Kim Cương thừa, cũng là bậc thầy của Đại thừa, đem đến vùng đất Ấn Độ. Tiếp đó là các cái mật điển, các cái bộ mật điển được đưa đến đã được ngài lấy về từ những cái vùng đất khác, ví dụ như là những cái vùng đất của các Dakini, hay là vùng đất của những cái lãnh thổ của loài rồng. Thì tất cả những cái giáo lý của Kim Cương thừa này được đưa về Ấn Độ và được thực hành. Từ đó thì có rất nhiều các bậc thầy vĩ đại đã chứng ngộ, trong đó có 84 vị đại thành tựu giả mà chúng ta có thể kể tên, giống như là Naropa and Tilopa. Naropa, Tilopa. Naropa and Tilopa. Mọi người có thể tra cứu tên Sarahapa, 84 vị đại thành tựu giả. Thì sẽ thấy là thông tin này sẽ rất là dễ dàng tìm kiếm được. Và như thế thì ở Ấn Độ, từ đó thì Phật giáo Kim Cương thừa bắt đầu được biết đến và thực hành nhiều hơn cả Phật giáo Đại thừa. Đề bài ngày hôm nay về lịch sử Phật giáo thì tôi xin phép được kết thúc tại đây. Và bây giờ thì tôi muốn nói một vài lời với các bạn trước khi buổi học kết thúc ạ. Okay. Do you want to say something? No? Oh yeah. Speaker this Maharaja. Okay, so before we conclude today's class, so the next we will talk about the details about their history. For example, the 6 ornaments. Who are the 6 ornaments and their history? And who are the Vajrayana's master, like 84 siddhas, and their history. So this way we will talk more details about the Vajrayana and Mahayana's history in our next session.
Và buổi học ngày hôm sau thì tôi sẽ đi chi tiết hơn về cái nội dung mà tôi đưa ra ngày hôm nay. Ví dụ như là tôi sẽ đưa ra cho các bạn tên của giải sơ qua về 84 vị đại thành tựu giả, cũng như là the six on buổi ngày hôm sau thì tôi sẽ đi chi tiết hơn về tất cả những cái nội dung mà tôi đã giới thiệu khái quát với các bạn trong bài học ngày hôm nay. Buổi học ngày hôm nay thì xin được phép được kết thúc ở đây. Yes, so that's all today. So we could not start on the time. So I think today is enough. And we will continue the next session. And we start on the right time. Hôm nay thì buổi học của chúng ta vào hơi muộn một chút thì tôi cũng xin lỗi. Chính vì thế mà tôi cũng không thể nói được nhiều hơn. Thì tôi sẽ giải thích các bạn là chi tiết cụ thể hơn vào buổi học ngày hôm sau. Hôm nay thì em được thay chị phiên dịch chính, thì hôm nay có chút việc bận nên là em dịch thay, nên là có những cái gì mà vẫn còn sai sót hay là những cái mà em chưa kịp cập nhật thì em sẽ xin phép được gửi tới mọi người và trên nhóm sau. Hoặc có những cái gì sai sót thì em xin mọi người có thể đính chính và em xin được giảm mối ạ. So our history subject is give you the, how to say, rough details about the history. When you learn and study the subject, and you need to go more research through the books or internet, whatever you can, because you have a kind of the direction where to what to search about the history, you know. So this way you can study and you can learn and study more deeply. That is the way to study the history, you know. And then in next session, or you can send questions, you know, through the message. So I can also answer, and then this way you can deeper your knowledge into history. Just our session and class is not enough to give you the full details. You need to search through our materials, you know, that we are always sharing with you. So that's all, and I would like to say thank you very much to joining us, everyone, and I'll see you again in the next session soon. Yeah. Khi mà nghiên cứu về lịch sử Phật giáo thì tôi chỉ với một cái khoảng thời lượng khá là ngắn thì tôi chỉ có thể đưa cho các bạn một cái nhìn tổng quan về Phật giáo, cũng như là những cái cụm từ chính, cái keyword để các bạn có thể nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn. Từ đó mà chúng ta sẽ có được cái nhìn sâu sắc hơn. Như vậy thì với cái bài học tổng quan mà tôi đưa ra ngày hôm nay thì tôi mong rằng các bạn có thể về tự tìm hiểu các tài liệu nghiên cứu, sau đó là tự đặt ra các câu hỏi. Thì buổi ngày hôm sau thì có thể chúng ta sẽ có cái phần hỏi đáp để chúng ta có thể có cái nhìn sâu sắc hơn và hiểu hơn về cái phần lịch sử Phật giáo này. Đấy chính là cách mà chúng ta tiếp cận, phương pháp mà chúng ta tiếp cận là cái nghiên cứu giáo lý. Thì tôi mong rằng là các bạn có thể học theo cái phương pháp đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến bộ hơn. Thì buổi học ngày hôm nay tôi xin được phép tạm dừng tại đây ạ. Thank you very much and good night. Xin cảm ơn các bạn. So I have to read the dedication now. Bây giờ chúng ta sẽ đọc phần hồi hướng ạ. Lore tembe meje delen jo menga zambe tezo monaj kamjo veje nelo chishin za shera sunje nawan jembash lama gugan zangwar zowan de chodo kuze ringwar sowan chinlen darjin jembar sowan de lama dan jawa membar chin Meren lo nganjo zomba je nide nyimbo shinda de kangi zander demba zete je dan trebe zenjo ken lo che zon ren lo je zon le zon jamba je che zon na da mendran de zon je le then okay.
Thank you. Good night, everyone. Thank See you you. soon. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự buổi. Thank you, Kenpola. Good night, Kenpola. Thank you La. Bye Rinpoche. Good night.